Against the backdrop of Russia's invasion, Ukraine lives under a wartime legal regime of martial law and chronic uncertainty. From border areas exposed to constant shelling risks to cities far from the front line, daily life unfolds under the possibility of missile strikes, drones, and sudden air raid alerts. In these conditions, security priorities and the need to replenish the armed forces shape almost every aspect of public space. Formally, Ukraine guarantees its citizens fundamental rights and freedoms. The Constitution affirms equality before the law and the right to freedom of movement, to choose one's place of residence, and to leave the country, with restrictions allowed only in accordance with the law. International human rights commitments also remain in force, including safeguards against arbitrary detention and disproportionate use of force by state representatives. On the ground, however, everyday reality on the streets of Ukrainian cities can differ significantly from these legal guarantees. Under wartime legislation, the military command and law enforcement bodies hold broad discretionary powers. Most men of conscription age face travel bans or limitations on leaving the country, as well as increased control over their movements within it. Territorial recruitment centers, often referred to by the Ukrainian abbreviation TCC, together with police units and other security services, conduct identity and document checks in public places, on roads, and at temporary checkpoints. Video recordings from eyewitnesses, circulating on social networks and in the media, illustrate how routine checks may escalate. In some captured episodes, men are stopped in the street, escorted to vehicles, and taken directly to recruitment offices. Observers and human rights organizations describe cases that may amount to unlawful deprivation of liberty, including detentions without clear explanation of legal grounds or timely access to legal counsel. There are also reports of physical force being used during such operations, and of officers ignoring traffic regulations while transporting detainees. Civil monitoring initiatives emphasize that these are not isolated events. They speak of recurring patterns, teams of recruitment officers and police patrolling residential districts, approaching groups of men near shopping areas or public transport stops, or blocking cars for checks of military registration documents. Some residents adjust their daily routes, avoiding locations where patrols are frequently observed. Others rely on online channels that track the appearance of mobile recruitment teams in different parts of the city. In this environment, ordinary citizens experience a layered reality. They live with an external military threat while simultaneously interacting with internal mechanisms of control linked to mobilization. For many men of conscription age, leaving home, commuting to work, or using public transport is now associated not only with routine risks of wartime life, but also with the possibility of an identity check, the issuance of a recruitment summons, or immediate transfer to a territorial recruitment center directly from the street. Що нічого, беру перегляд. От, дивіться, що в кримінальної відповідальності тут, давайте ви зачитаєте. Бачите, витяг. Витяг? Перебуває в розшуку. В розшуку особа перебуває. Яка це значення має на ваша не база? перебуває. Не перебуває. Все. Що вам ще потрібно? Так? Вас включена бодікамера? Включіть бодікамеру зразу. Ви маєте... Так, зафіксую номер. Ви як зупинились, вас спочатку здійснення ваших повноважень має бути включено. Так. Перевірка військово-облікових документів. Стаття 32, частина 2 Закону України про нас поліцію. Окей. Добре, почнемо спочатку процедуру. Я вам поясню. Добре, дивіться, от вам на бодікамеру, щоб було видно, кажіть. Є військовий, от резерв, це не скріншот. Так. Обновлені дані, все прекрасно, про мене знають, так? Так. Є витяг з дії, де додатково вказано свіжий 16 числа. Так. Давайте витягнемо назад, дивіться, щоб було видно. Від 16-го, це коли були останні обновлення даних, так? Так. Щоб свіже було, щоб я не знаходився детальніше. Переглянути. У вас немає телефону? Витяг інформаційної аналітичної системи. Облік, виданий про те, що громадянин України, Микола Старос Михайло, 10.97 народження, уроджений території станом на 16.07, а ви кажете 4.04, 16.07 до кримінальної відповідальності не притягується,
не знятої чи непогашеної судимості немає та в розшуку не перебуває. Будь ласка. Подзвонимо Сарницьке. Дивіться, Вже, так. бачите, у вас вже є номер, Да. куди дзвонить. Нема номеру, ми зараз вияснимо. Ну давайте. Особа затримана, Ми зараз вияснимо. вона затримана вже, може спокійно йти. Зачекайте, ми зараз Я вияснимо. питаю, вона може спокійно покинути місце події? Ми Чи вияс- вона затримана? Ми виясняємо всі обставини справи. Сам не справа, йдемте. Спокійно можемо йти і все. Хлопці, викликайте, ТЦК, викликайте поліцію. бездіяльність. Йдемо, друже.